Here's a list of the 10 most common mistakes when introducing yourself in Spanish. When stating your name, we don't say me llamo es or mi llamo. Instead, we say yo me llamo. For example, yo me llamo Javier. Me llamo Dora. Avoid using es, mi, or llama when introducing yourself. Next, we don't say te llamas. For example, te llamas Juan. That's incorrect. The correct way is me llamo or me llamo Juan. Remember, avoid using te llamas. The next mistake will be saying ¿cómo te llamas? Or ¿cómo se llamo? The proper way to ask for someone's name is ¿cómo te llamas? Or ¿cómo se llama usted? Avoid using llamos or llamo when asking for someone's name. Another mistake when stating your name will be using yo soy es. For example, yo soy es Juan. The correct way to state your name will be saying yo soy Juan. Avoid adding es when stating your name. Another mistake is using ello es when introducing another male. For example, saying ello es Juan. Instead, you should be saying él es. For example, él es Juan. Again, avoid using ello when introducing another male. When responding to where are you from, avoid using soy. For example, soy Madrid, soy México. Instead, add the preposition de. Soy de Madrid, soy de México. Avoid using soy by itself. When responding to how are you, don't say estoy bueno or estoy mala. Instead, say things like estoy bien or estoy mal. Avoid using bueno or malo. Now, when introducing a third person, don't say este or esta es. For example, esta es Dora, este es Juan. Instead, use ella es Dora or él es Juan. Another way to introduce someone could be using te presento a. Te presento a Dora. Again, avoid using esta es or este es. We hope you found this video useful. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you. Gracias.